His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa received a phone call from Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, where both leaders reaffirmed the depth of their countries' close fraternal relations, as well as their keenness to strengthen these ties in many fields in a way that fulfills the aspirations of their people and their progress and prosperity. His Majesty the King and the Egyptian President also discussed the latest regional developments, expressing their deep concern over the ongoing escalation between Israel and Iran. They warned against the expansion of the conflict, which would have severe consequences for all countries in the region, and emphasized the need for all parties to act responsibly and to work towards resolving the current crisis through negotiation and peaceful means. They also discussed the situation in the Gaza Strip, stressing the urgent need for an immediate ceasefire in the sector and the swift and urgent delivery of humanitarian aid to the residents. His Majesty expressed his appreciation to President al-Sisi for the call, his interest and keenness to address the escalation in the region in a way that preserves its security and stability. In his address at the 28th St. Petersburg International Economic Forum 2025, attended by Russian President Vladimir Putin, Indonesia's President Prabowo Subianto, Vice President of the State Council of China, Ding Xiang, Deputy President of South Africa, Paul Mashtel, and senior officials, the representative of His Majesty the King for Humanitarian Work and Youth Affairs, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, said that Bahrain is achieving remarkable successes in many economic sectors. He attributed these achievements to the vision of His Majesty the King, which has established the foundations for comprehensive and sustainable development, as well as to the ongoing support of His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister. His Highness added that this support has played a pivotal role in accelerating economic reforms and enhancing Bahrain's competitiveness both regionally and internationally, reflecting the wise leadership's commitment to driving economic growth and achieving the ambitious objectives of Bahrain Economic Vision 2030. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني بداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لحكومة روسيا الاتحادية الصديقة على الدعوة الكريمة لمملكة البحرين كضيف شرف في منتدى سانت بيترسبرغ الاقتصادي، والشكر موصول لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين على دعوته الكريمة لي للمشاركة كمتحدث رسمي في هذا المحفل الاقتصادي العريق. ويطيب لي في هذا المقام أن أنقل إلى فخامتكم تحيات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وتحيات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. ولا يفوتني أن أستذكر بكل اعتزاز زيارة سيدي صاحب الجلالة المعظم إلى روسيا الاتحادية في شهر مايو من العام الماضي 2024، واللقاء الذي جمع جلالته بفخامتكم، والذي شكل محطة مهمة في مسار العلاقة الثنائية، والذي عكس عمق الصداقة والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي. ويمثل اليوم أحد مرتكزات هذا الحضور البحريني في منتداكم الموقر. السيدات والسادة، الحضور الكرام، لقد كانت السياسات الاقتصادية التي اتبعتها روسيا الصديقة بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين محركاً رئيسياً في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في روسيا والمنطقة، حيث لعبت هذه السياسات دوراً حيوياً في تحفيز قطاعات استراتيجية، لا سيما الطاقة والصناعة، مما انعكس بشكل إيجابي على البيئة الاستثمارية الدولية. وقد استطاعت روسيا تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول المنطقة والعالم،
ما أسهم في خلق فرص تجارية جديدة وجعلها شريكا رئيسيا في الاقتصاد العالمي. وفي هذا المقام أطلب العذر منك فخامة الرئيس، أنا شاعر وأحب الأشعار، ولا يطيب لي إلا وأن أستذكر ونستحضر كلمات الشاعر الروسي الكبير ألكسندر بوشكين في قصيدته الشهيرة النصب التذكاري، حيث يقول: وسأبقى محبوبا لدى شعبي لأنني بأشعاري أيقظت فيهم المشاعر الطيبة. فهذه فخامة الرئيس سياستكم الحكيمة مع شعبكم كأشعار بوشكين، لا تقاس بالأرقام وحدها. صحيح نحن في منتدى اقتصادي، ولكن هذه الأرقام لا تقاس وحدها، بل بما توقظه في شعوبها من أمل، وما تزرعه في القلوب من طمأنينة، وبما تتركه من أثر إنساني يتجاوز حدود المؤشرات والمعايير. الحضور الكريم، تجسد رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي أطلقتها القيادة الحكيمة في مملكة البحرين إطاراً استراتيجياً شاملاً للتنمية الوطنية. هذه الرؤية لم تكن مجرد استراتيجية، بل كانت بمثابة خارطة الطريق نحو مستقبل مستدام. وضعت البحرين على المسار الصحيح لتحقيق توازن مثالي بين النمو الاقتصادي والاستدامة. فقد مكنت البحرين من جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز قدراتها الاقتصادية من خلال المبادرات الاستراتيجية التي شملت كافة القطاعات، وأبرزها تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية. وانطلاقا من هذه النجاحات تعمل مملكة البحرين على بلورة رؤية وطنية جديدة تمتد حتى عام 2050، تستند إلى ركائز الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة وتنويع مصادر الدخل. ويمثل هذا التوجه الاستراتيجي تأكيداً على التزام المملكة بمواكبة المتغيرات العالمية وتعزيز جاهزيتها الاقتصادية للمرحلة المقبلة من خلال شراكات دولية بناءة تسهم في تحقيق التنمية ومتوازنة على المدى البعيد. لقد شكل التركيز على تنمية رأس المال البشري محوراً رئيسياً في مسيرة نجاحنا، إذ تؤمن مملكة البحرين بأن الاستثمار في الإنسان يمثل الأساس الحقيقي لتقدم الأمم. ومن هذا المنطلق حرصت المملكة على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لإطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تأهيل الكوادر البحرينية الشابة وتمكينهم من الانخراط الكامل في سوق العمل، بما يسهم في بناء اقتصاد مرن قادر على التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية. كما أن البحرين قد عملت بجد على بناء بنية تحتية رقمية متطورة، مما جعلها واحدة من أبرز المراكز الرقمية في المنطقة. هذا التوجه لم يقتصر على تسهيل الأعمال، بل ساهم في توفير بيئة مثالية للابتكار والإبداع في العديد من القطاعات. اليوم يعد الاقتصاد الرقمي ركيزة أساسية في استراتيجية البحرين نحو اقتصاد قائم على المعرفة. ومن جهة أخرى تمثل الشراكة الاستراتيجية بين البحرين والدول الصديقة ومنها روسيا إحدى الدعائم التي ساهمت في تعزيز بيئة الأعمال في المملكة. فقد حافظت البحرين على علاقة قوية ومثمرة مع جميع القوى العالمية، ما أتاح لها أن تكون مركزاً اقتصادياً مستقراً جاذباً للاستثمارات. وتواصل البحرين سعيها إلى تسهيل حركة الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير التشريعات والتسهيلات التي تعزز من بيئة الأعمال. الحضور الكريم،
تشكل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم نموذجا رائدا في دعم ريادة الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار في المنطقة وفي مملكة البحرين. نولي أهمية بالغة لهذا الدور المحوري انطلاقا من إيماننا بأن الابتكار والإبداع ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن هذا المنطلق نرى في منتدى سان بيترسبرغ الاقتصادي منصة فاعلة لعرض المبادرات الاقتصادية الطموحة وتوسيع آفاق التعاون بين المستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم. إن الاستثمار ليس عن توفير رأس المال، بل هو أيضا عن تمكين الأفكار المبدعة وتحويلها إلى مشاريع تساهم في تقدم المجتمع ونمو الاقتصادي المستدام. ومن هنا تأتي أهمية دعم الابتكار ورعاية رواد الأعمال لضمان تحفيز التقدم التكنولوجي والاقتصادي. ومن الجدير بالذكر أن تعزيز الشراكات الاقتصادية العالمية يساهم في وضع أطر تمويل مناسبة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل العمود الفقري للاقتصادات العالمية. وهذا يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية لتعزيز هذه الشراكات بما يفتح آفاقا جديدة للفرص الاستثمارية ويوسع مجالات التعاون بين الدول. وفي هذا الإطار نعمل جاهدين في البحرين على تبني سياسات اقتصادية مدروسة تستهدف تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة بما في ذلك القطاعات التي تعتمد على الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال. ونحن نسعى دوما إلى توفير بيئة حاضنة للإبداع تعزز التنافسية وتفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الصديقة. وفي الختام أؤكد تقدير مملكة البحرين العميق لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين على دعوته الكريمة وحسن تنظيم هذا المنتدى الذي يعكس التزام روسيا بتعزيز الحوار الاقتصادي العالمي. كما نؤكد إيماننا بأهمية منتدى سان بيترسبرغ كمنصة فعالة لتوسيع الشراكات مع الدول الصديقة وفي طليعتها روسيا وبناء تعاون يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة بما ينسجم مع تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The first Deputy Chairman of the Supreme Council for Youth and Sports, Chairman of the General Sports Authority and President of the Bahrain Olympic Committee, His Highness Sheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa extended congratulations to His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, and the representative of His Majesty the King for Humanitarian Work and Youth Affairs, Chairman of the SCYS, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, following the victory of Team KHK's horse Adritis at the Royal Ascot Festival. His Highness commended the significance of this achievement, noting that it reflects the ongoing support of His Majesty the King for equestrian sport and horse racing. He said that Bahrain's continued success in international competitions is made possible through the support of His Royal Highness and the follow-up of His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa. His Highness Sheikh Khalid bin Hamad described the victory as another addition to Bahrain's record of achievements, reflecting the kingdom's prominent standing in global equestrian sport. He said that this win follows the recent success of Team KHK's horse My Cloud, which also secured first place at the Royal Ascot Festival. His Highness wished Team KHK success in future competitions. The Speaker of the Council of Representatives, Ahmed Lemselem, took part in the official reception hosted by His Holiness Pope Louis XIV for parliamentary leaders, religious figures, and civil society representatives participating in the second parliamentary conference on interfaith dialogue.
The event was held at the Holy See in the Vatican. The meeting, held in conjunction with the Jubilee year at the Vatican, focused on shared humanitarian values and included exchanges on the role of parliaments in addressing global moral and cultural challenges. Limsallam said that the event symbolized a shared commitment to common human values that prioritize dialogue, mutual understanding, and respect. He noted that the values of coexistence and interfaith harmony are deeply rooted in Bahraini society under the leadership of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa and are reflected in Bahrain's global initiatives to promote peace and cultural rapprochement. The Speaker of the Council of Representatives, Ahmed Limsallam, extended congratulations to the President of the Arab Inter-Parliamentary Union and the Speaker of the National People's Assembly of Algeria, Ibrahim Boughali, marking the 51st anniversary of the AIPU's founding. Limsallam emphasized Bahrain's strong support for joint Arab parliamentary action, noting that it is a key priority of Bahrain. He commended the AIPU's efforts to enhance cooperation among Arab parliaments and legislators across regional and international platforms. Limsallam underscored the Council's commitment to strengthening ties with the AIPU at both the member and secretariat levels. In line with the royal directives of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa and in implementation of the orders of His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, the Ministry of Foreign Affairs continues to intensify its efforts to facilitate the return of Bahraini citizens stranded abroad due to the current regional circumstances. As part of these efforts, a total of 667 Bahraini citizens have successfully been repatriated. The first aircraft operated by Gulf Air, the national carrier of Bahrain, arrived from Turkmenistan carrying 163 citizens who had previously been in Iran. In addition, 504 citizens returned to the Kingdom of Bahrain by land with transportation arrangements provided by the ministry from the city of Mashhad in Iran. The ministry emphasized its continued commitment to securing the return of all remaining Bahraini citizens stranded in countries affected by the current regional situation. The ministry is working in close collaboration with Bahrain's diplomatic missions abroad and with the relevant authorities in those countries to ensure a smooth and safe repatriation process. The Ministry of Foreign Affairs expresses its sincere appreciation to the competent authorities in Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, and Turkmenistan for their cooperation and effective coordination in facilitating the return of routes by air and land for Bahraini citizens abroad. The ministry called upon Bahraini citizens currently in Mashhad to report to the transportation office located at Zamzam 1 Hotel on Shiraz Street to arrange their return journey via buses, which under current conditions remain the most efficient means of travel. The ministry urged Bahraini citizens to postpone travel to countries currently experiencing tensions and to take all necessary precautions to ensure their safety. It noted that the ministry's emergency hotline remains operational around the clock to provide assistance and respond to inquiries. The Bahrain Authority for Culture and Antiquities and the Bahrain Tourism and Exhibitions Authority, in collaboration with the world-renowned State Hermitage Museum, hosted the exhibition From the Heritage of Bahrain, the Art of Sword and Dagger Craftsmanship, and the cultural reception Pearls of the Gulf on the sidelines of the St. Petersburg International Economic Forum. Baka President Sheikh Khalifa bin Ahmed Al Khalifa said that the event is a testament to the enduring culture ties between Bahrain and Russia. He noted that sword and dagger making in Bahrain is not merely a craft, but also a form of storytelling, preserving history, identity, and the values and strength of dignity through artistry passed down through generations. CEO of BTA, Sara Bouhidji, said that enhancing Bahrain's cultural and tourism status is a key part of Bahrain's strategic vision. She added that these unique initiatives position Bahrain as a global destination, blending heritage and cultural experience. Bouhidji said that the success of Bahrain's cultural diplomacy reflects a strong commitment to developing a sustainable tourism sector that ranks Bahrain among the world's top destinations. The exhibition highlighted the rich cultural heritage of Bahrain
showcasing traditional crafts reflected in the techniques of making Bahraini swords and daggers presented by the Dibaj factory, which helped to showcase the artistic skills inherent in the authentic Bahraini tradition. Bahrain remains committed to the immediate response to emergency situations amid the ongoing regional developments, with continuous monitoring of radiation levels within the kingdom to ensure the utmost public safety. More in this report. In line with the ongoing efforts to ensure public safety and protect the environment from any risks amid the current developments in the region, the Kingdom of Bahrain is committed to continuous environmental monitoring of radiation levels within its airspace around the clock. The monitoring stations have not recorded any abnormal radiation levels in Bahrain's airspace. Results are updated regularly through monitoring stations located across the various governorates of the kingdom. The Supreme Council for Environment is closely following the situation in cooperation with the relevant authorities as a part of its preventive measures to monitor any developments. All entities are working together in continuous and integrated coordination, maintaining a high level of readiness with the concerned parties under established emergency plans to track radiation indicators and their levels. These efforts reaffirm the Kingdom of Bahrain's commitment and proactive approach to safeguarding public health and preserving the environment within a framework of ongoing readiness. The Bahrain Institute for Political Development has announced the opening of registration for the Future Challenge program, which will be continued until June 30th in preparation for the launch of its activities on July 13th. The program consists of 3 main stages. The first includes training activities, the second features dialogue sessions, and the third involves a parliamentary simulation organized in cooperation with the Council of Representatives. Young people interested in participating can register through the Institute's official website. The third edition of the program aims to build on the success of the previous 2 editions and to expand its positive impact among youth, contributing to the enrichment of political life with qualified and capable national talents.